Estamos en vivo de nuevo. Buenos Hola días. a todos. Toda. Soy Raquel speaks Spanish. No, muy poquito así teaching me. I'm not teaching him. I could teach you. Yes, please. Do you want to learn? Are you open? Bueno, bienvenidos de nuevo. Welcome you all again to this satsang. We've been talking about Tantra, Mantra, philosophy. Camila just asked about mantra. How can we understand the difference or know easily the difference or distinguish between cool mantra and our mantra? That's why we need mantra as a guide and a preceptor, or we can say the guru or the master, you know. Para eso necesitamos So, una persona que nos guíe. Like I'm just explaining you, you know, the sound pitch is there, sound pitch. El nivel del sonido. So in the sound pitch, you know, if you see any violin or any any music instruments. Si vos ves cualquier tipo de instrumento So musical. there is a pitch of the sound. There is a low, middle, high. Tenés tres tipos de niveles. So El grave, el agudo y el. so any mantra, if you using yourself reciting, then you will be, if you have the little science of sound, Si if you entendés know un poco the, la ciencia del sonido, then you will be understand the mantra is going to the higher pitch of the sound and the lower pitch of the sound. vas a poder entender si va a la parte alta o baja, si tiene un nivel, o sea, es agudo o grave. Mantra is a very subtle current and very subtle configuration of the electrical science. So El mantra es una configuración muy sí, very subtle electrical muy, electrical configuration. una configuración eléctrica muy, ¿cómo decirlo en español? Como muy precisa. So it's very hard to understand. Suppose you are saying that Muy difícil Om entender. Chamundai Namah. Om Chamundai. So Por ejemplo, si decís ese Om mantra, Chamundai Namah. If you see how slow pitch is there, but when you are ahí saying podés that entender que tiene el pitch bajo. Om Him Brim, so Om Him Brim Krim. Entonces ahí está diciendo, Chamundai Biche Namah. Om Phat Phat Swaha Jwalaik. So see. ahí está cantando un mantra de alta, de caliente, entonces se siente la diferencia entre uno que auditivamente se puede sentir, So, uno es más agudo, el otro es más Sometimes grave. you will be see when you play the music, in your instrument, and then instrument you can see the wave, you know. Cuando vos tocas un instrumento, vos podés sentir la onda, el sonido. You know, so you will sometimes you see the wave. Ahí podés ver las ondas, por ejemplo, si lo that grabás. wave telling you what kind of the pitch of the sound is there. Bien, te está diciendo si tiene picos altos o bajos en frecuencias. So I think it's a more science is there, but it's just to short answer of the scientifically Bien, way. hay mucha I ciencia think atrás de it esto, will be pero clear. más o menos está You claro. may be entonces. Entonces, we're going to talk about Kundalini. Vamos a hablar de Kundalini. After Kundalini, Ayurveda. Okay. So we have, can you, okay, 10 minutes to talk about Kundalini. So 10 minutos para hablar de Kundalini. so Kundalini also is just a very strange thing, and then people, you know, the too many El Kundalini es una cosa muy extraña. information you will be Hay mucha getting in the world, información. you know, and but I just tell you that about the Kundalini. Lo que solamente les voy a decir sobre el Just simple way to Kundalini, understand.
para que puedan entender and in the scientific way en una manera and científica according to your religion. y de acuerdo a su religión, Okay. que es católica. So supone que I son will give you the católicos. some instant from the Bible also, because Kundalini mentioned Y it. relacionándolo con la Biblia. So in Kundalini, it's a in the coccyx gel, you know, En el coxis, we, el hueso del there is coxis, one energy tenemos una energía is there which is a sleeping stage, que está en un estado dormido. and it's a sleeping stage, not helping anyway to the body and mind. No está ayudando de ninguna manera ni al cuerpo ni a la mente. But Está that durmiendo. energy is a super power. Pero esta energía es súper poderosa. You know, when the body created from the God, El cuerpo creado you know, por the Dios. is a there is one Bible word, is a man made the dust of the ground, and then Está hablando de una cita de la Biblia que dice que el hombre está hecho de barro. and Father the Holy is a breathe the nostril and he become alive. You know, there's some Entonces Bible. respiró y el hombre existió. It's believe alive, and God made man image of the Y que Dios hizo el hombre en imagen a semejanza de God. Dios. okay. ¿Me So entiendes? so we are the very part of the Almighty, and Almighty made us. Almighty is a God, Bien, que somos una parte de Dios. Dios, and so God given one energy. So all body created. You know, that's some you are just making some doll or something. You know, or any images. So you know, sometimes they remain the material. You know, which is material created. Suppose you are making anything. Está haciendo cualquier cosa. Suppose you are making the image or that is Está haciendo or imagen. any doll, and you have with the clay. Una muñeca. So in the clay, you bring the clay from the river, and you are making, and some clay maybe remain. ¿Cuál es clay? Clay means dust. Sacas barro del río y... Okay. Mud. Barro, sí. Mud. Okay. So that remain the mud. Okay. And that mud remain is a Este resto is de barro. and so the Father made this body with the 5 elements with the electrical current. Entonces, dice que Dios cuando nos creó, imaginémonos que estaba en la orilla del río y agarró barro, So un resto de barro, y nos creó a imagen y So semejanza de either él, in mother hecho de 5 elementos con una corriente eléctrica. in mother ovary, so is all 5 elements will not connect without the electrical current. Mother. In mother ovary, Y en la obra... is mother when we are in the mother. Cuando estamos en el cuerpo de nuestra mamá, cuando nuestra madre está embarazada de nosotros, So the Father create the our body. en nuestro Father means God. God, Dios crea nuestro cuerpo, and so all 5 elements become the some grossal body, estos 5 elementos con los que nos and crea, that electrical nos da la forma current. rosa del cuerpo. Father kept it. The two one is a electrical magnet. If someone know the electromagnetic waves, there are 2 type of the Dice que si electromagnetic alguien sabe waves. de corrientes One is a electromagnéticas, static, and one is a dynamic. saben que hay 2 tipos de corrientes electrónicas, una So es estática y una es static dinámica. current, static electromagnetic waves is all our body organs working that. Bueno, dice que todo nuestro cuerpo está hecho de... No, it's a dynamic. Está hecho de... Dynamic electromagnetic waves. Ondas de And energía the static will remain, not move in the our coccyx gel. y la energía estática está en nuestro coxis. And that coccyx gel is supporting our vital energy to
Y ese coxis, our sex, that energy, sexual energy. esa energía es la energía sexual, que es una energía vital también, es la misma energía que hace que nosotros podamos sobrevivir. So that latent energy which is in our coccyx tail is connecting to our vital force, okay, and but is a sleeping stage. Pero entonces esta energía que está en nuestro coxis, que es una energía Now vital, you see está ahí, pero está the dormida. Bible, Tantra, as he told you, what is the related with the Bible, the snack came Cuando estábamos hablando de la Biblia, and provoking hablamos de la serpiente que provocó So, o que tentó a Adán y Eva. Snake is our spine. La serpiente en realidad es nuestra And that's why columna. the Kundalini is a Sanskrit word. Kundalini es una palabra en It's sánscrito. a meaning of the posture of the cobra, posture of the snake. Significa la postura de la serpiente. So, de la have you cobra. seen the some black cobra when it is curling? Cuando Okay. si ves una cobra, And imagínate then una cobra, he's put the mouth inside and then sleep. imagínense una cobra durmiendo enroscada y con la cabeza hacia adentro. O Sleep. sea, So that's why the durmiendo. Kundalini name is a name of the posture, the ese- sitting posture ese of the es- eso es is a Kundalini. snake. Esa es la traducción Okay. de Kundalini en sánscrito. So now for what purpose for that energy ¿Para qué nos sirve esa energía? so that energy for the two purpose. Tiene dos propósitos. If you are somewhere in the desert Si estás en el desierto, por and ejemplo, you know 5 elements supporting you to survive. y los 5 elementos te están apoyando para No food sobrevivir. is there, no air is there, no tenés ninguno de los 5 elementos. and then that energy help your body Esa es la to survive energía que te ayuda a at sobrevivir. least 40 days. ¿Ten? 40 days. 40. 40. La energía con la que nosotros sobreviviríamos si nos So quedamos en el Jesus desierto fast. 40 Jesus días fast es 40 energía days. Kundalini. Jesus ¿Dices? fast 40 days. Bueno, Jesús solía hacer ayunos de 40 días. So you know that in the Christianity 40 days fasting. Actually, the surviving in Indian mythology is a 19 days. Okay, so Según- that energy, if you are not have a food, you are not surviving from the external world, that energy rise himself automatically and survive your body, protect your body 19 days. Dice que esta energía, según acá en India, te hace sobrevivir 19 90 days días. is 3 months. Okay, 90 días. yes, 90 days, 3 Okay, months. 3 meses. And but in the 40 days, Pero en el día 40, 40 days you can without food for your sadhana meditation. So Jesus fasting 40 days because of the elevating to rise his kundalini. So when you will entonces para fast, eso hacía los ayunos Jesús, when you para will be elevar fast, su energía the Kundalini kundalini will be por arise. 40 días. So it's a big science. Now I'm here one thing. There is one for surviving. If the world is not getting not surviving, supporting by the world, then that energy itself rise automatically will rise and protect the body at least 3 months. There is one, Bueno, entonces, and after 3 months maybe someone come and help you, give you the food. Bueno, te recomiendo a decir que esta energía sirve para que nosotros podamos sobrevivir por al menos 40 días, So, you know, después 90 y después de 90 días, que suerte que nos encontremos The a alguien que nos ayude. Satan came to the Jesus and he says कि Satan Dice que el diablo vino when y he dijo was a fasting Jesús, 40 days cuando estaba haciendo el fasting, el ayuno de 40 and he's días, saying that you are the miracle, so you can turn the stone as a bread. He told turn. He said you can make the Satan told the Jesus, Jesus, you can turn you are a hunger, you need food,
then why not you are taking the you are changing the stone with the Dice que el diablo le dijo a form of Jesús the bread. cuando estaba haciendo el ayuno, si vos tenés tanto hambre, porque estás And haciendo un Jesus- ayuno, ¿por qué no transformás la piedra en pan? So Jesus told कि we are not living they depend upon the pan. De pan. Yes. Dice Bread. que no vivimos solo por el pan. Okay. So Eso dijo Jesús a the Satanás, man eso can contestó. live without pan also. Que el hombre puede vivir sin pan también. Okay. So I'm just finishing. Then it's a There is one person, it's interesting. There is someone who is going against your idea. okay. So, do you want to? I read the message. This person who is called Lost in Mountains Deeply is saying there is no connection between Kundalini and fasting. He's just bluffing here on a public platform, just fooling around. I am myself a Brahmin and belong to the Pandit family. I don't know what is Pandit family. Bueno, Okay, hay una okay. persona que está en desacuerdo con lo que está diciendo. Entonces, I'm just answering him. He say, I'm not claiming you. Just he say written in English or in English. okay, then he will be understood. No need to understand. If you want to translate, you can translate. So I did. The Kundalini, everybody have idea. I am not insisting you to agree with me, just to understand. So arising Kundalini is many way. Okay. So I am just relating with the Christianity science, and just to understand the 40 days of fasting without surviving of the bread. So here I told you that not that energy is in the coccyx gel is located in the sleeping state. That is a two way for the two purpose. One purpose to survive the physical body. The second purpose I not tell you. So Give me 1 second because I'm going to translate. Lo que está diciendo, está repitiendo. Primero le dijo a esa persona que no le está pidiendo que crea absolutamente lo que él está diciendo, le está compartiendo lo que él sabe y está tratando de relacionar este concepto con nuestra religión, con el catolicismo, para que nosotros podamos entenderlo, sentirlo más familiar. No sea más sencillo. Entonces está repitiendo que esta energía sirve para dos propósitos. Una es sobrevivir, one is survive, and the other one. So power of the Kundalini El poder del Kundalini, is esta the energía, innate from the with the energy within us. The body can survive. So Jesus told that the man can live without pan, without bread. Entonces está diciendo que el hombre puede vivir sin pan durante 40 días gracias a esta energía que Don't está en confuse, nuestro don't relate the Kundalini is a fasting and this. Just que understand. no está relacionando, Okay. que no nos confundamos. And here que I am están relacionados humbly uno con requesting otro. you. Solamente está dando un No need ejemplo. to agree with me. What concept you are believe, that will be enough for you. Y el concepto que vos creas está Okay, bien para and vos. if it is helping you, it's a work. It's a work and it's a God helpful. Okay, so just idea. Sometimes the people say the earth rounding, revolving to the sun, but someone say no, sun revolving to the earth. Es como esto que dice que la Tierra gira alrededor del Sol y otras personas que dicen que el Sol gira alrededor de la Tierra. So it's here no need to be agree, and I'm not misguiding the people. Just I'm clear in my way. Okay. Dice que él no está hablando o Now I'm coming to the second point. give me 1 second to Okay. translate, que no está desorientando a la gente, sino que está tratando de explicar lo que él sabe a su manera para que nosotros podamos entenderlo.
second purpose of the so what Bueno, entonces I hablamos del told propósito you vital. before the class. I told you whatever I told you, the practical and scientific way, and then some scriptural related, not only information which is written in the Google. Okay. Dice que ahora estuvo hablando de la parte científica, de la parte espiritual, y que no todo lo que dice Google es cierto tampoco. So thousands of books written about the Kundalini, Hay miles de libros and hablando de Kundalini, and is thousands of the person is claiming he can power to arise your Kundalini, and this and that, many thing is there. Okay, just here to simply initially and primary state to understand one thing, and the second I'm just explaining you just. Okay, the second. Second is the purpose. I'm telling you the purpose of the Kundalini El energy. propósito de la Okay. energía Kundalini. El So primero the es vital, es la energía vital. Second que nos hace purpose of the sobrevivir. Kundalini is for the self-realization, to Es para la expand autorrealización, yourself, para to know expandernos, yourself. para Okay. conocernos a nosotros mismos. Know thyself. Okay, which is the Bible written, the know thyself. That is the know thyself, and to know the mystery. The Kundalini help you to give you the proper understanding, and then proper understanding, and then Sirve para darte el entendimiento apropiado. and slowly you draw the intelligence from the cosmos, Entonces vos and lentamente comenzás a recibir la inteligencia and desde el after cosmos. the third you give you the you can reveal the mystery of the nature. Entonces podés llenar el The misterio de la naturaleza. nature mystery entenderlo, start to unfold one by one. y Okay, entenderlo. and then descifrarlo. you will be through the Kundalini. You can cross. You can break the boundary of your physical world. Entonces romper la barrera entre el mundo físico, World, and then you enter in the astral world, like you see astral world, entonces meterte al mundo astral. So now you can see when we see send the rock is a satellite. Imagínate un satélite. The satellites that, so in the bottom there is a rocket is there. You know? Rocket. So when you are sending the satellite to the space, Bien, entonces so we cuando put some rocket. se hace un lanzamiento Okay. de un satélite, And when they burn the rocket, and so that energy taking the cuando queman ese combustible, este cohete puede salir hacia el espacio. so breaking the boundary of the gravity force of Entonces Earth. rompe la barrera de la gravedad que no le permite subir. And ¿no? when they break the boundary and then reach to the above the Earth gravity, then start the moon gravity start to pull. Entonces cuando rompe esta gravedad, la luna, la gravedad de la luna empieza a ayudarle, ¿no? En este recorrido. And after the moon, another Linda explicación. What a beautiful explanation. another rocket is a boost, and then is a break the boundary of the moon gravity, and then some other planet attracting to some other planet is the two mangling of the there, and then attracting to the other planets, and so he break the boundary, and then he reach the taking the some another Earth planet. So just take the Entonces, physically way. Okay. Cuando se rompe esta fuerza de gravedad, cuando sale eyectado el cohete que lleva el satélite hacia el espacio exterior, entonces todas las fuerzas de gravedad de los distintos cuerpos del sistema solar y de otros sistemas empiezan a absorber, a hacer efecto de gravedad y ayudan a elevar esta energía. So just Kundalini. Está haciendo como una comparación, un paralelismo entre esta energía Kundalini y el lanzamiento de un cohete. So just Kundalini to understand here. One for the purpose is just gross purpose surviving to the life, and for the some time being, okay, and another for the self-realization, God realization, expansion of yourself. Entonces está diciendo, estos son los dos
propósitos de esta energía. Una es que sobrevivamos, es energía vital. Now- y la otra es que podamos autorrealizarnos, que podamos... Now you can't, conocer I'm a not Dios. saying you the Kundalini is a satellite. Okay. Está So- diciendo, el Kundalini So, no es un but just satélite. I'm giving the satellite example with the with the rocket to just to understand. Para que puedan Okay, entender. just technically understand. Para más o menos técnicamente. Scientifically to understand. Okay, not like a dogma and the fanatically como un dogma, fanatically o algo- I give you the algo fanático. information and fanático. imposing the information. Solamente es un poco de información. So now you see, it's come to the again to the Bible because most of the Christianity background. So I'm not talking about. I'm taking example from the our tradition. Dice que él va a seguir relacionando esto con la Biblia para que nosotros, You know que son las personas que están viendo más... During más- the crucifixion of the Jesus. está relacionando con la Biblia para que, porque la mayoría de las personas que están observando son católicas. Jesus put the cross in the 7 places. Dice que Jesús puso la cruz en 7 lugares. That is the symbolically meaning is already written in the Bible. The 7 places he not put the cross in the 8 places. No puso la cruz en 8 lugares. And Lo not puso put ni not put the 5 places or 6 ni en places. 5 ni en It's 6. only 7 places. 7. Él lo puso en And 7 lugares. the 7 church is also mentioned the 7 church. Y menciona 7 know? iglesias que construyeron So en that esos lugares. 7 church or 7 places is put the Jesus the cross is a symbolically hidden is written on the Tenemos visitas. We are in the middle of the satsang. Can you? Yes. Give me a few minutes more and we are ready. Okay. Él está diciendo que estas 7 iglesias son simbólicamente significan los 7 chakras. so just relate to initially to understand. So in a spine the 7 kundali is there. So here kundali you can use like a dynamo. And Dice que bueno que el kundalini sale desde el coxis Just- y bueno tiene 7 como I'm not telling you estadios. the literally, technically understand in the scientific way. So dynamo, what is the function of the dynamo? ¿Cuál es la función de un dinamo? No sé qué es un dinamo. So function is the dynamo is attracting the electrical electrons will be gathered in the gathered to the dynamo, and that electrical electrons Y is a el dinamo atrae los electrones. you can use that electrical power and that the light will be there. So that y is the podés usar electricity. este poder, ¿No? esta electricidad So para usarla Like a turbining, you know, como una turbine, turbina. you know, and that turbine you will be see the dynamo. There is electromagnetic in the electrical electrons gathered there, and that electrical electrons you can use for the electricity. Entonces los puedo usar para electricidad. Okay. Bien. No, Okay. so in the dynamo electricity, Ajá. you know, so in the same way when we are doing the respiratory system, the thousands way to rise the kundalini. Hay miles de maneras de despertar esta energía kundalini. And when you will be do the mantra, there Por is some medio de herbs los is there, mantras, some symbol is there is prana is símbolos. there, you know, so not one way Prana. to No this hay is solo una and manera. also there is a celibacy is there, through La from sílaba- mind is there, el celibato. many things. Hay muchas This is cosas the que way intervienen to rise the kundalini, but you have para to be levantar el kundalini. one pointed, not to jump like a monkey jump here and there. Tenés que elegir una forma y concentrarte, no And levantar then como un mono kundalini, saltando. when you will just express the system like a inhalation and exhalation,
then Por medio de la inhalación y la electrical exhalación. electrons gathering in the dynamo, and that is helping you to Y eso ayuda electrónicamente como si fuera un so dinamo, light and enlightenment. No. para dar esa luz que en realidad es la iluminación. Yes. So I think it's a little clear with many Bueno. things, Kundalini. Está diciendo que espera que haya quedado claro. Voy a ver si hay alguna pregunta al Any respecto. question? I'm gonna check if there is any question. Me refiero, please read my previous comment. I don't need Google. Okay, fasting is more about worshipping Indian gods and mentioned Vedas. It's more about astrology power and the relationship of our souls with the star, and then we explain about the fasting. I respect this knowledge. Oh, it's too much, just- 9:30. Okay, no tenemos mucho más tiempo. We don't have too much time. Do you want we talk about Ayurveda Just, or we don't? We have to leave. I don't- can give 5 minutes because it's let's do something. yes. Let's talk about these topics that the people have been asking before Mhm. till the time is over. Do you Which agree? one? Which one? Someone asked me about this sacred geometry. So only one. This one. He asked me if what is it and what does it mean? So and it's a just individual question we can you can use in the for the all people. It's a helpful. yes. Okay. Bueno, entonces esta persona me preguntó que es un chico de San Luis, me preguntó qué So- es esa geometría sagrada, para qué sirve y cómo se puede utilizar. As I told you, the mantra attracting some particular energy, and you Como can los mantras atraen ciertas. use for particular purpose. In the Eh, same way, the 1,000 symbol is there. Give me once. Yes, please. Como el mantra atrae cierta energía para ciertos objetivos particulares, de la misma manera existen los símbolos. So that symbol, when you dial, suppose when you will dial the number, Cuando vos marcás un número okay, and then you connect to the near and dear. y te conectás con alguien, So, like your say mobile and your computer don't know anything about the A or B or C. la computadora no sabe nada sobre A, B o C. But when you click or you just stuck the A, then something happen in the dot world. That is- Cuando vos presionas la E, por ejemplo, algo sucede, bueno, está toda la parte de and programación, that bytes, that dot, esos bytes, esos is puntos, creating something which is come in the form that is, and then is a come into in your computer. se traduce en algo, en esa E, en So la pantalla, this ¿no? world is a completely photons is there, protons world is like a electromagnetic waves, like a wavelet. Estamos hablando de ondas electromagnéticas. Whole universe is nothing but the wavelet. Todo el universo no es nada más que There is no particular exist. no existe ninguna partícula en nuestro universo, todo es energía. But when you will dial any symbol, so any symbol have the particular meaning. Like some Reiki, Todos los símbolos tienen distintos significados. Chakure, Seheki, this and that, Me está hablando de todas cosas en sánscrito. So these are the some are the sacred symbol, some are the Algunos son so símbolos sagrados, geometrías the sagradas. symbol is a not just a suppose one little child, if you give the pen and pencil, he can sketch something. Si vos le das a un niño In the plain paper. un lápiz y un papel, puede también hacer un símbolo. But he is sketching some plain paper, but he not know
the what kind of energy can create and is a Pero él no sabe contain. qué tipo de energía contiene ese símbolo. But when you are meditating, you are going to deep down, then some wave create, and then you create the some image of the symbol. Cuando vos estás meditando muy profundamente y And creas la that forma del symbol símbolo, start helping to the others, using others. So ese símbolo empieza a ayudar a every otros. symbol have a very scientific meaning. Cada significado, cada símbolo tiene cierto significado. And you know, in India is a very like a mandala symbol, swastik symbol, Acá Sri Yantra symbol. Acá se pueden know, encontrar mucho el símbolo de la esvástica, de los mandalas. Now I'm coming to the symbol is a science, Es una ciencia el tema. Okay, I'm just coming to this Vamos here. a concentrarnos en este símbolo que nos See, preguntaron. whole world is a 3-dimension. We are living in the 3-dimension, not the 4-dimension. En este mundo estamos hablando, estamos viviendo So en tres base of dimensiones. any symbol, any kind of the symbol, the generally people, those who know the symbol science, they attract the circle and the triangle. Okay, so triangle and circle. Los círculos y los triángulos, So the symbol, all kind of the symbol, all kind of the symbol. You will see here. This symbol. Están hechos de. Okay. This symbol is a circle is there, and at the same time you will be see the están hechos de círculos y triángulos. triangulity also. Okay. So a square, triangulity, Los cuadrados and también tienen triángulos adentro. and the half circle and full circle. Y Okay. después está So el this is semicírculo y el círculo completo. basic science of the symbol. Esa es la ciencia básica de los So símbolos. now here this square is just external, like you have the one land, okay, and that land you are just first boundary. Este cuadrado para lo que sirve es para, imagínate que esta es una tierra y estos son los límites. So boundary and fancy, this is the external energy, Es and la then energía externa. and then he using that two like egg size of the symbol, egg size of the symbol, you know, not is a complete circle. It's a circle is there, but egg circle. You can see it properly. Bien, 8 circles. No, egg, like egg. Ah, dice que Chicken. claro, es como es ovalado. Son círculos ovalados. Okay, and that egg circle, if you see, now it's a more deep to understand, because in a spine, En la espina dorsal, en la espalda, en la columna. there is a so first you know that there is a cycle of the egg, you know, so the two path is there. So ascending Bien, ascending entonces path, al ser un óvalo tenemos una parte que asciende y la otra que desciende. ascending path and descending path is not in the same path. So in a spine, sometimes when you are inhaling and exhaling, inhaling and exhaling. So inhale and exhale. Sometimes if we are very mechanical, those is just we are just inhaling and exhaling in the one pipe, but it's not like that. Bueno, dice que cuando estamos inhalando y exhalando creemos que estamos haciendo una línea recta, pero no es así, es un óvalo. So it's a come to the when it's a inhale and then it's a, we are mechanical, so we not subtle trying to understand. But it will go in the other path, very subtle path is there. So that is a many channel is there. So there is a take that egg cycle, not is a big circle. No, So that circle is a like a egg, chicken egg, okay. And then also is making the trinity. So whole world, you know, Y también habla de la Trinidad. it's a trinity world, okay, triangle, Es un mundo triangular. and that you know the cross also in the triangle. La cruz también está en triángulo. So anything you can put in the triangle shape, then less effect to the gravity Cuando, force.
Bien, entonces cuando vos usas un triángulo tiene menos fuerza de gravedad. Okay? Okay. So anything, just in India is also making the paratha is a triangle shape. Dice que en India cuando te hacen la loparata, So is it that que es una comida, también te lo traen en triangle shape is a not decayed. There is one thing. que ganas de comer una loparata. And then is when you are meditating yourself also in the triangle shape is it. Y que cuando uno medita también medita y forma un triángulo porque tiene las piernas así, tú. So that triangle shape is a pyramid also is the triangle shape. Bien, entonces tenemos forma de pirámide. Okay, and that all triangle shape is a less gravity effect. Entonces tenemos menos efecto de gravedad. Okay, and the less gravity effect, then your energy will be Entonces con menos efecto de gravedad la energía se eleva más fácilmente. So if you dial this symbol Si in your particular dynamo or particular purpose, then attract the some energy for to helping you. Okay. Bien, entonces si vos es como marcás esta energía por medio de este símbolo al cosmo, el cosmo te envía esa energía para ese fin en particular, que en este caso sería elevar la energía kundalini. Yes, it's super clear. God bless all of you. And chao, adiós, adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos, por participar. Thank you so much for joining us and to participate in this satsang. Swami Rakesh is giving courses online via Zoom for small groups, so it can be more exchanging course. So if you're interested, send me an inbox. El Swami va a estar dando cursos sobre estos temas y nos quedó pendiente Actually, la I'm just interrupting her. Actually, I'm not doing anything. By grace of her, I'm just doing something. Just she is blessing me. Bueno, dice que no voy a traducir eso. Bueno, está diciendo, está diciendo que gracias a mí, que yo lo estoy bendiciendo y por eso él está haciendo estos cursos. Así que si están interesados en saber más sobre estos temas y ahondar más, quedó pendiente la Ayurveda, que es la medicina india. Me escriben por privado y les mando información sobre estos cursos que se dan por Zoom. Thank you so much. God bless Namaste, all of you. And see you later, alligators. Adiós. Adiós.